Какие методы другие физиотерапии, кроме растяжек, может быть электростимуляция, может быть парафиновые, магниты, еще что-то вы знаете? Do you know any other physiotherapy except stretching? Maybe magnetism, maybe electricity, and so on? Sure. Somebody had asked me about that before. I really am open to whatever works. Меня потом уже спрашивали, я действительно открыт ко всему, что работает. I personally haven't used the magnets before, but I'm not opposed to it. I don't see a negative or any kind of harm to it. Я никогда не использовал раньше магниты, но я не вижу никакого противопоказаний к этому, никакого вреда от этого. And if it's something that you've tried and you've seen a positive effect from, I think that's great. Если вы что-то попробовали и увидели положительный эффект от этого, то это отлично. Certain things like the electricity or the electrical stimulation of the muscle can potentially have harmful effects. При этом электрическая стимуляция мышц может иметь отрицательные эффекты на мышцы, может разрушать мышцы. And what about using hot paraffin on the muscles? Yeah, I think as long as it's not too hot, if it's warm and it helps to relax the muscles, that's fine. Anything that, a lot of this is about not stressing out the body, because if the bodies are stressed, it kind of speeds up the inflammation with the kids. Если он просто теплый и приятный, то и ослабляет мышцы, то да, хорошо. Если он слишком горячий, то это стресс для организма, а любой стрессовое воздействие на организм вызывает воспаление мышц. So, and what do you think about hydromassage, baths or something? I think that's fine too. Why not? Yeah. Again, as long as, I think swimming is great, as long as the water's not too cold or too hot. I think the paraffin is okay as long as it's not too hot. So as long as these things are providing, massage or relief without stressing out the body, then that's okay. Мне кажется, что плавание замечательно, пока вода не слишком горячая, не слишком холодная. Парафин хорошо, если он теплый, не горячий. Любая вещь, которая скорее расслабляет, расслабляющий массаж, которая не напрягает организм, это хорошо. What do you recommend the temperature in the swimming pool and in the bath? У нас 25-26 градусов. И у нас сквозная рекомендация 28-30. So, I don't remember the conversion again, but I would say, I think we said anywhere from 26 degrees to about 32 or 33 degrees. Где с 26 до 32-33, у нас смотрит по ребенку, по комфорту ребенка. Yeah. So I think that's fine. I mean, if you think about it, if you've ever been in a cold lake or a cold swimming pool and you get out, your body is kind of tense. It's going to be the same thing. It's going to have the effect of tightening the kids up. Если вы когда-нибудь плавали в холодном озере, в холодном бассейне, то когда вы вылезаете, у вас тело все напрягается, и это будет иметь такой же эффект на детей. И будет их зажимать вместо того, чтобы расслаблять. And thank you guys for staying for the whole time. I'm sure everybody's brains are full and tired. Спасибо большое за что вы были с нами все это время. Я уверен, что у вас уже мозг закипел немножечко. Okay. One more question. When are you going to visit Russia again with some similar actions? Когда вы планируете еще раз посетить Россию с подобными мероприятиями? I don't know. We were kind of talking over lunch. I definitely would love to. I would love to do something where
it's more hands-on, and training is more hands-on with parents or doctors or physiotherapists. Я не знаю, мы об этом говорили немножко за обедом. Я сильно с удовольствием вернусь в Россию. Я хотела бы сделать что-то более практичное с докторами, родителями, физиотерапевтами. I really get the sense from coming here that the information is really helpful. У меня есть ощущение от этой поездки, что действительно информация очень сильно помогает. But I also get the feeling that these things need to be shown. Но это надо показывать. Это не рассказывать, а показывать. So, you know, it's a small amount of time that we're here, and so we're trying to just to kind of give as much information as we could. But I think, you know, I think there is a need to really do hands-on training as well. Сейчас у нас очень такой интенсив получился, когда мало времени, очень много информации, которую хочется рассказать, но действительно нам нужно сделать такой тренинг с практическим применением. So we'll be back next week. Really? I need some rest. What about swimming in the sea, in the ocean? And and digging the child in the sand. Yeah, you know, swimming in the ocean is fine as long as it's not really cold. If the temperature is between what we talked about, then I think it's great. Это отлично, если температура теплая и You know, really that does bring up a good point though, because you know, kids love the beach. Дети обожают пляж. But we need to be careful because walking in the sand, especially barefoot, but even with shoes, is a lot of energy. Но надо понимать, что хождение по песку, особенно босиком, и даже и в обуви, это съедает гораздо больше энергии, чем обычная ходьба. I mean, you think about it, if you've walked in the sand, especially not near the water, it just takes a lot of effort to move around in that sand. Если вы идете по песку, особенно не около воды, то надо очень много сил тратить на постановку правильной ноги. It's going to take the kids, you know, 3 to 4 to 5 times more effort to do that. Это требует 3-4-5 раз больше усилий, чем обычная ходьба. So just something to consider when we're always looking at energy conservation and not making the kids too tired and not overworking their bodies. Walking in the sand is a very difficult thing. И вот поскольку мы все время думаем про сохранение энергии детей и про то, чтобы они слишком сильно не уставали, вот хождение по песку – это сложная вещь, надо про это не забывать, когда ездите на море. Спасибо. Hello. Я бы хотел закончить With a quick update on clinical trials. коротким описанием клинических испытаний. I know many of these companies are not doing clinical trials in Russia yet. Я знаю, что многие из этих компаний еще не проводили в России клинических испытаний. But we wanted to make you aware of the research that's going on. Но я бы хотел донести до вас информацию об этих исследованиях. So that the Duchenne community in Russia can perhaps unite behind getting Duchenne in a position to be a clinical trial site in Russia. Возможно, пациентские организации и родители смогут сделать достаточно для того, чтобы компании пришли в Россию и проводили клинические испытания. So, as many of you know, Sarepta had the first approval for Duchenne in the US. Как многие из вас знают, компания Sarepta первая получила разрешение на лекарство от дистрофии Дюшенна в США. Their first drug approved was Exondys 51, which targets exon skipping for the exon 51 amenable patients. Лекарство называется Exondys 51. Оно направлено на пропуск 51-го экзона. As many of you may know, this was a very controversial decision in the US. Может быть, как, возможно, многие из вас слышали, это решение было очень противоречивым. For example, BioMarin, which was developing the drug that Prosenza had started working on. К примеру, компания BioMarin, которая разрабатывала лекарство, которое начала делать компания Prosenza, had a drug called Drisapearson that was not approved.
И лекарство называлось дризоперсен, оно было не одобрено. The difference was the strategies for approval. Sarepta applied with just dystrophin production under accelerated approval. Разница была в том, что Сарепта подала документы на основании и могла получить разрешение на основании экспрессии дистрофина, Which will require them to collect post-market data to submit to the FDA to prove clinical benefit. и этот путь заставляет их сейчас собирать данные о эффективности лекарства уже когда лекарство находится на рынке. Sarepta also has antisense oligos under development to treat exon skipping for 45 and 53 amenable patients. Также у Сарепты есть химия для пропуска 45 и 53 экзона. And they are developing a next-generation technology called PPMO, which will be hopefully made available to all patients amenable to exon skipping. И они также разрабатывают новое поколение химии, которое называется пептидные морфолины, и они, возможно, могут быть использованы для большего количества пациентов, может быть, всех. PTC Therapeutics is developing Adaluron, which is for stop codon mutations. Компания PTC Therapeutics разрабатывает препарат Трансларна или Аталурен, который направлен на пропуск стоп-кодонов. We believe that PTC is interested in performing a clinical trial in Russia. Мы верим в то, что компания PTC заинтересована в проведении клинических испытаний здесь, в России. But they are still working on the timing of when that will initiate. Но они сейчас работают над тем, чтобы определиться, когда эти клинические испытания стартуют. PTC also recently acquired the steroid deflazacort, which was approved in the US. Также эта компания недавно приобрела права на препарат дефлазакорт, который недавно был одобрен в США. As many of you know, deflazacort in the US will be very expensive. Возможно, многие из вас слышали, что этот препарат в США будет очень дорогим. So most patients interested in Russia will probably still want to go through European manufacturers for deflazacort. И, возможно, многие из российских пациентов будут все равно заинтересованы в приобретении этого препарата у европейских производителей. Santhera is developing a synthetic coenzyme Q10 analog. Компания Santhera разрабатывает синтетический аналог энзима Q10. This is for respiratory distress in Duchenne. Для борьбы с респираторным дистрессом. Yeah, and they will be submitting data later this year for potential approval in the EU. И в этом году ожидается достаточно много данных про этот препарат, который собираются для одобрения этого препарата. Catabasis is developing an agent that targets NF-kappa beta. Компания Catabasis разрабатывает препарат, направленный на путь NF-kappa бета. This compound can be used as a potential steroid replacement with fewer side effects. Возможно, это лекарство будет работать как замена глюкокортикоидам с меньшим количеством побочных эффектов. Or potentially may be given in combination with steroids to enhance effect. Или будет комбинировано с стероидами для того, чтобы усилить эффект. Fibrogen is developing a monoclonal antibody Компания Fibrogen разрабатывает моноклональное антитело, targeted to connective tissue growth factor. которое связывает фактор роста соединительной ткани This is for fibrosis in Duchenne. для того, чтобы бороться с фиброзом. Both Fibrogen and Santhera have clinical trials that target older non-ambulatory boys. Компания Fibrogen, как и компания Santhera, имеют клинические испытания, дизайн которых направлен на пациентов большего возраста, которые уже не ходят.
So for those of you with older boys, there are companies out there looking to develop drugs for patients that are older and non-ambulatory. Could you repeat it? I just wanted to make them aware that some companies are looking to develop drugs for older non-ambulatory patients. Часть компаний действительно разрабатывает лекарства для более старших и неамбулаторных пациентов. Reverigen is also developing a steroid replacement therapy. Компания Reveragen также разрабатывает заменитель глюкокортикоида. And Pfizer, Lilly, Regeneron, and this is actually owned by Roche now, are developing anti-myostatin antibodies. 4 компании Pfizer, Lilly, Regeneron и Roche сейчас разрабатывают антитела к миостатину. Myostatin opposes muscle cell reproduction, and so blocking myostatin should result in proliferation of muscle tissue. Миостатин препятствует росту мышц, соответственно, препарат, который будет убирать миостатин, предположительно будет способствовать росту мышц. As you can see, Pfizer is in 4 countries already. Pfizer ведет клинические испытания в 4 странах. And so potentially they may be interested in coming to Russia as well. Возможно, они будут заинтересованы в том, чтобы прийти в Россию. Milo Biotechnologies is developing a follistatin gene therapy. Компания Milo Biotechnology разрабатывает генную терапию, направленную на фолистатин. Follistatin opposes myostatin, so this would work in a similar way as the anti-myostatin antibodies. Подход этот похож на подход, связанный с миостатином, так как фолистатин является конкурентом миостатина. And this would result in enhanced muscle tissue development. И ожидается, что он будет способствовать росту мышечной ткани. Capricor Therapeutics is developing a cardiac stem cell therapy. Capricor Therapeutics разрабатывает терапию на стволовых клетках из сердца. The cells are infused directly into the heart. Эти клетки доставляются непосредственно в сердце. And they hope that this will improve cardiac function in boys with dilated cardiomyopathy related to Duchenne. И они надеются, что это поможет бороться с дилатационной кардиомиопатией у пациентов с дистрофией Дюшена. Summit, as we discussed earlier, is developing compounds for utrophin upregulation. Компания Summit PLC разрабатывает молекулу, которая будет увеличивать экспрессию утрофина. Their first generation compounds create a small amount of dystrophin, or utrophin. Препарат первого поколения, который они разрабатывают, позволяет немного увеличить количество утрофина. But they are working on next generation utrophin upregulation, which may have an increased effect. Но они работают над тем, чтобы сделать новое соединение, которое будет обладать большим эффектом. Armgo is partnering with Servier. Компания Armgo имеет партнера Servier To develop a compound targeting the renanidine receptor. Чтобы разработать лекарство, модулирующее реадиновый рецептор. Renanidine is important for calcium flux, and so this therapy is thought to improve muscle function. Реанидин важен для процессов, связанных с кальцием, и, соответственно, кальций вовлечен в сокращение мышц, и ожидается, что этот препарат будет иметь эффект для пациентов с дистрофией Дюшена. Finally, BioMarin И также компания Biomarin has transferred its drisapersen supply to a new company that we at Cure Duchenne have started called CD Access. она передала свой препарат дрисаперсен другой компании, которая была создана нашим фондом Cure Duchenne. CD Access is trying to make drisapersen available to patients who are part of previous BioMarin clinical trials. Это компания, которая называется CD Access, старается сделать доступным этот препарат для всех пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях дрисаперсена.
We are currently treating 3 patients in Canada, Сейчас мы лечим 3 пациентов в Канаде, but would be interested in partnering with the Duchenne community in Russia to potentially bring these therapies here for compassionate use. но мы также хотели бы доставить этот препарат в Россию для тех детей, которые были в клинических испытаниях. So now I will talk a little about preclinical research. So these are drugs that are still in the early stages of development. Теперь немного о других подходах, которые находятся на более ранней стадии развития. The main purpose is just to give you hope that there are a lot of technologies being developed for Duchenne. Это слайд для того, чтобы дать вам надежду о том, что многие компании работают над созданием препаратов от дистрофии Дюшена. And so I will talk about just a few of these. Я поговорю сейчас только о некоторых из них. Exonics Therapeutics is a company that Cure Duchenne helped start in February of this year. Cure Duchenne в феврале этого года создала компания Exonic Therapeutics. They are focused on using CRISPR-Cas9 technology for gene editing in muscular dystrophy. Эта компания собирается использовать технологию CRISPR-Cas9 для редактирования генома у пациентов с дистрофией Дюшена. Cure Duchenne has also sponsored research with Dr. Kevin Flanagan at Nationwide University at Ohio. Также Cure Duchenne спонсирует команду Кевина Флэнигана. And he is developing a gene therapy to create exon skipping for duplication 2 mutations. Они работают над созданием генной терапии, которая будет пропускать второй экзон. Some other interesting therapies are mini or microdystrophin. Есть несколько компаний, которые работают над мини-дистрофином, микродистрофином. These are being developed by Bamboo, which was bought by Pfizer, and Solid Gene Therapy. Одна из этих компаний Bamboo, которая сейчас принадлежит Pfizer, а также компания Solid GT. And are also being developed by Marlin Biotechnology here in Russia. Также похожий подход развивается в компании Marlin Biotech в России. As we discussed, micro or mini dystrophin can be used in any Duchenne boy, regardless of mutation. Как я уже упоминал, микродистрофин или мини-дистрофин может быть использован в любых пациентов, вне зависимости от типа мутации. I will also mention Wave Therapeutics, which is developing a next-generation antisense oligo technology. Я также упоминал компанию Wave Therapeutics, которая разрабатывает новое поколение антисенс олигонуклеотидов для экзон-скиппинга. They believe, because of preclinical data, that their therapy will be 50 to 100 times more effective than the current generation of exon skipping technology. На основе доклинических данных они считают, что их технология будет в 50-100 раз более эффективной, чем другие подходы с антисенс-терапией, которые сейчас доступны. Finally, I will mention RazRx. Также я бы хотел упомянуть RazRx. This is also a company Cure Duchenne helped fund. Эту компанию тоже спонсировала Cure Duchenne. And they are targeting the renin-angiotensin system. Они собираются модулировать ренин-ангиотензиновую систему For an agent that can be used to help with fibrosis. и таким образом бороться с фиброзом. So with that, I will open up to any questions. And here is a complete list of the projects Cure Duchenne has funded to date. На этом я бы хотел остановиться и ответить на ваши вопросы. На этом слайде представлены все компании, которые финансировала Cure Duchenne. Yes? Скажите, пожалуйста, по поводу нонсенс-мутаций. Это мутации, которые, ну, вы знаете, в интронной части расположены. У нас в России не найдена мутация в гене, ген здоров. И, вероятно, это нонсенс-мутация. Мы, конечно, будем дальше искать. Но вот какая-то надежда есть. Я бы хотел поправить. Нонсенс – это не интронные мутации. Я спрошу про интронные мутации. What do you know about intronic mutation that are located inside introns? And probably they are not diagnosed, not found by traditional gene testing. That's an excellent question. We have seen a few patients that have something called pseudo exons.
These are mutations inside the intron that creates a new splice acceptor site. Это очень хороший вопрос. Я бы хотел рассказать о пациентах, у которых есть мутации в интронах, которые создают новый сайт сплайсинга. To diagnose these mutations, you need to sequence the whole gene. Чтобы диагностировать такие мутации, необходимо секвенировать полностью ген. And if you use an approach like gene editing, Если использовать подход редактирования генома, you can correct these mutations, and the result would be a fully functional normal dystrophin protein. такие мутации теоретически можно отредактировать, что приведет к полностью функциональному дистрофину. However, because these mutations are very rare, Но так как данные мутации очень редкие, they require a patient-targeted approach. они требуют подхода, направленного на конкретного одного пациента. So it's more likely therapies like microdystrophin would be more appropriate in this patient. Поэтому для таких пациентов скорее больше подойдет подход с микродистрофином. Еще вопрос? I think everyone is tired. We have questions from YouTube. Yeah. Yeah, it's from YouTube. The first question is about cytochrome. In Russia, some doctors are prescribing cytochrome infusions. What do you think about this? Cytochrome, the liver enzyme? Yeah. And the purpose would be to, okay. So for those of you that don't know, there are enzymes in your liver that help metabolize drugs called cytochromes. Для тех, кто не знает, в нашей печени есть ферменты, которые помогают метаболизму лекарств, например, цитохром. The most famous of these is cytochrome P450. Наиболее известный из них цитохром 450. Okay. And this is why for some medicines they tell you not to eat grapefruit. Поэтому при приеме лекарств нельзя есть грейпфруты. Yeah, so it's possible if you take cytochrome, maybe it enhances the effect of certain medications. Возможно, если вы употребляете цитохром, это может усилить эффект от каких-то медикаментов. But I have not heard of this approach in the US Я previously. никогда ничего об этом не слышал в США. What do you think about infusions or intramuscular injections? Is it traumatic for muscles? Do you practice this in the US? Of cytochrome specifically? No, different medications. Different medications. I think it can be dangerous if you inject incorrectly, you can create hematomas. Это может быть опасно, если вы вводите лекарство неправильно, это может приводить к гематомам. So you have to be very careful when doing direct intramuscular injections. Вам нужно быть очень аккуратными, когда вы делаете внутримышечные введения. You may create more scar tissue and reduce function. Вы можете создать много шрамов, соединенно-тканных замещений, и это может нарушить функцию. However, certain companies like Milo Biotechnology Однако некоторые компании, к примеру, Milo Biotechnology, are developing gene therapies for direct injection. Разрабатывают генную терапию, которая будет доставляться в мышцы прямо инъекции. But this would be a one-time injection. Но это будет одноразовое введение. I think if you're giving repeat injections, it increases the risk for scar tissue formation. Я думаю, что повторные введения повысили бы риск фиброзов. Do you know what kind of therapies are being given? And what about systemic infusions, intravene, IV infusions? IV infusions? Of which types of therapy? Anything? Is it safe?
do an IV for such type of patients? Yes, assuming the drug is safe, IV infusions generally are well tolerated. Если лекарства безопасны, то интервенные инъекции, в принципе, должны хорошо переноситься. And about L-carnitine, you give it in... Powder? You give it orally or you give it in the blood? Most patients that I know that are taking creatinine are taking oral powder as a drink. L-карнитин вы доставляете инъекциями или порошком. Большинство из пациентов, которые принимают его, вроде как принимают порошком. Скажите, пожалуйста, а вот препарат атолурен вот в Соединенных Штатах Америки, он показал какую-то свою эффективность? И действительно является эффективным, или все-таки это больше как сказать, коммерческий проект? Could you be honest about atoluren and did it show any efficacy in studies in US? Yes, I can be honest about atoluren. There was a very large amount of data collected in atoluren. Есть очень много данных про атолурен. Almost 400 patients across both phase 2 and phase 3 studies. Более 400 пациентов прошли через вторую и третью фазу. I believe there was a phase 2 trial which showed marginal efficacy. Я верю в то, что в второй фазе был какой-то небольшой эффект. But this was not confirmed in the phase 3. Но он не был подтвержден в третьей фазе. So I think there is a small effect for patients taking atoluren. Я думаю, что есть небольшой эффект для пациентов, которые принимают атолурен. But the clinical benefit of that has not been demonstrated. Но клинический эффект этого не был демонстрирован, не был показан. Yes, so the company, PTC, Компания PTC chose to do a retrospective analysis of the data. Уже после того, как были получены данные, And when they look at patients that are between age 7 and 9, она посмотрела на пациентов возраста от 6 до 9 лет, and can walk between 200 and 400 meters in the 6-minute walk test. которые при этом могли ходить от 200 до 400 метров на 6-минутном тесте ходьбы. They did see a clinically meaningful result in those patients. На этой подгруппе пациентов они увидели клинически значимый результат. However, this is not a true placebo-controlled trial because it's looking backward in time, not forwards. Однако данный тип анализа не является честным плацебо-контролируемым исследованием, потому что они смотрели уже после исследований. Yep. I'm sorry. As I'm concerned, the Exontis 51 now is waiting for approval in Europe. Do you know something about this? Насколько я знаю, Exontis 51 сейчас на одобрении находится в Европе. Что-нибудь знаете об этом или нет? Yes, so I know that Exondis 51 is being investigated for an approval in Europe. I do not know what the outcome or potential outcome might be. Да, он сейчас проходит различные стадии в Европе, но я ничего не знаю о результатах. We have some more questions from YouTube. В Европе прошли клинические испытания препаратов метформин и эльцитрулин. Что вы можете сказать об этом? In Europe, there were clinical trials on metformin and elcitrulin. Do you know anything about this? I recall hearing something about metformin. I don't know enough to say if it's clinically beneficial or not. Я что-то видел про метформин, и я не могу сказать, что что-то содержательное. I think Deborah might have a comment. So I don't know about the trial for metformin. I do know that a lot of U.S. boys who've had weight gain have used it, and the boys do seem to lose weight on it. Yeah.
Я не знаю про испытания метформина, но я знаю, что те ребята, которые в Америке с большим весом использовали его, смогли на нем сбросить вес. For those of you that don't know, metformin is a diabetes drug. Это лекарство от диабета, на самом деле. Sorry, I have two more questions about trials. The first one, as I'm concerned, in Israel there is a trial about tamoxifen, the drug against breast cancer. And as it is written in some places in the internet, it does really help, but it's just trial now. And the second question about the VBP-15, the vamorolone, is it a steroid? Is it going to use the VBP-15 instead of deflazacort and prednisone, or in addition to it? У меня есть два вопроса. Первый вопрос: препарат тамоксифен. Это препарат от рака груди, который сейчас находится на исследовании в Израиле, и вроде как по информации, которая периодически появляется в интернете, имеет какой-то положительный эффект. И второй вопрос по поводу ваморолона, препарата VBP-15. Является он заменой существующим сейчас кортикостероидом, или планируется, что приниматься будет в дополнение к ним? Спасибо. Okay, so tamoxifen is an oncology drug. Тамоксифен – это действительно онкологическое лекарство, Which has an impact on the immune system. которое влияет на иммунную систему. It targets dividing cells. Оно направлено на делящиеся клетки. And so one mechanism of action could be anti-inflammatory. И одним из возможных механизмов может быть противовоспалительный. However, I would need to investigate more of the data before commenting on whether I think this is a good approach or not. Но мне нужно побольше посмотреть на информацию, прежде чем ответить, хороший этот подход или не очень. VBP-15 is not technically a steroid. VBP-15 технически не стероид. It is being investigated in steroid-naive patients in a phase 2A. Он был исследован в пациентах, которые не принимают стероиды, в второй фазе. But it's possible to potentially give this as a replacement. И, возможно, его можно давать в качестве замены стероидов. Or potentially in combination with steroids to enhance their effect. И, возможно, в качестве комбинации для того, чтобы усилить эффект. А вопрос с применением тадалафила. У нас некоторым детям его в свое время назначали. Что вы по поводу этого думаете? What do you think about tadalafil? Yes, so tadalafil, many of you may know, was being investigated by Eli Lilly. Возможно, многие из вас знают, что этот препарат был исследован компанией Lilly, to increase muscle blood flow in Duchenne. чтобы увеличить поток крови у пациентов с дистрофией Дюшена. I think it's possible that increasing blood flow to muscles will improve activity and energy for Duchenne boys. Я думаю, что, в принципе, этот подход может увеличить активность и другие функции у пациентов с дистрофией Дюшена. But it does not address the underlying lack of dystrophin or the inflammation that occurs as a result. Но этот подход не имеет ничего общего с влиянием на сам дистрофин или на воспаление. So it might make boys feel better. Возможно, мальчики могли бы лучше себя чувствовать, But it would not impact the progression of disease. но это вряд ли как-то влияет на прогрессию заболевания. I can add from myself. Я могу от себя добавить, что клиническое испытание было в России этого препарата, и оно было закончено, и эффекта вроде как показано не было. There were a clinical trial in Russia with tadalafil, and there were no clinical effect. What do you think about
the dosing scheme 10 on, 10 off for steroids. Что вы думаете о схеме дозирования 10 дней на, 10 дней без стероидов? So again, I believe that daily dosing is still the best outcome for Duchenne patients. Еще раз я хочу подчеркнуть, что я верю, что дневное дозирование каждый день является наиболее эффективным для пациентов с дистрофией Дюшенна. However, if patients are unable to tolerate steroids, Хотя, если пациент не может выдерживать стероиды and are considering abandoning steroid treatment entirely, и рассматривает вариант, когда вообще он не будет их употреблять, then our recommendation is to consider 10-10 or 10-20 intermittent scheduling. для таких пациентов существует рекомендация 10 на, 10 без или 10 на и 20 без стероидов. Больше года уже пьем через день дефлазокорт, и нам так дозу и не увеличили. То есть нам 7 лет. То есть это нормально или нет? Одну, вторую. We have a regimen when we use deflazocort one day, then next day not using, and we are on this regimen about half a year. What do you think about it? I think if it works well for your son, and he's able to take steroids this way, it's worth continuing. Я думаю, что если это хорошо для вас работает, и вы хорошо переносите, стоит продолжать. But once again, if you're able to do everyday dosing, that is still considered the best way to deliver steroids. Но я бы еще раз хотел упомянуть, что если вы способны давать каждый день, это один из наиболее лучших вариантов. I do think, again, that the side effect profile for steroids is very challenging. Тем не менее, я думаю, что побочные эффекты стероидов действительно серьезные и требуют внимания. So I think every family has to work with their children to figure out what works best for them. Поэтому каждая семья должна тесно общаться с ребенком и понять, насколько можно что делать со стероидами. Скажите, пожалуйста, мы тоже давали через день 15 миллиграмм дефлазокорта в течение 1,5 лет. Ну, грубо говоря, сегодня мы пришли, нам говорят, давайте теперь каждый день по 30 миллиграмм. Не резкий ли скачок? Сразу каждый день и сразу увеличить дозу. Ничего не будет страшного? Или надо постепенно как-то это увеличивать, там что-то делать? We were on a regimen when we were taking deflazocort 15 milligrams per day, then day stop, and then on deflazocort. And for now, the doctor prescribed us to use 30 milligrams of deflazocort daily. Is it a big difference between the previous dose and next dose? Could it cause some problems? Yes, that's a very big change. Это действительно большое изменение. But I think it's worth trying before to see what the side effects are for at least 1 month. Но я думаю, что стоит попробовать в течение 1 месяца давать так. Frequently, boys can become acclimated to higher doses. И посмотреть на побочный эффект. Обычно мальчики хорошо адаптируются к таким дозам. And higher doses have been shown to be more effective. И более высокие дозы более эффективны. How old is your son? Сколько лет вашему ребенку? 7 years old. Okay. And how much does he weigh? 35 kilos. 35 kilos. So, yeah, it's an appropriate dose. Выглядит свежий там. Скажите, пожалуйста, а вот чем лучше запивать гормоны? Вот многие врачи рекомендуют молоком запивать или вот водой будет достаточно? Вот как вы считаете? And how to get deflazocort with water or with milk? I think it's whatever your son tolerates best. A lot of people take it with yogurt or milk to
prevents stomach issues. Как больше нравится вашему ребенку, некоторые люди употребляют его с молоком или с йогуртом, чтобы предотвратить проблемы с желудком. Что вы порекомендуете по поводу поддержания иммунитета? У ребенка ослабленный иммунитет, да, и в связи с приемом, очень часто болеет. И вообще стоит ли принимать такие препараты, которые могут, да, там, повысить иммунитет? What do you recommend for enhancing immunity? For enhancing immunity. If the boy has flu often. So if they're already sick or to prevent? So immunizations. Прививки. And with immunization, they had large side effects. Yes. So similar for the common cold, the best way to prevent infections with viruses is to wash your hands regularly. Руки мыть. It's true. So are there any other questions at all? I think everybody's very tired, especially our translators. So I would like to say thank you for Tanya for being such a gracious host and translating. And thank you, Dennis. Thank you, Marlin Biotech, very much for hosting us and inviting us over here. It's been a really, really wonderful experience for all of us to come and meet you. As I'm looking out at, especially all the moms, I see myself in your eyes. I completely know what you're going through. And I wish I could just, we all wish we could just come here and fix it for you. Я бы хотел сказать большое спасибо нашим переводчикам Тане и Денису, также компании Marlin Biotech, которая нас сюда пригласила, организовала все. Для меня это очень приятные эмоции, впечатления. Я бы хотела помочь, насколько возможно, вам, вашим детям. Did you get all that? Sure. Thank you. And I think you all know how to find me through Facebook. I'm happy to give you my card, my email. As long as you write in English, I will answer all of your questions. Добавляйте ко мне друзья на Фейсбуке, я отвечу на ваши все вопросы. На английском. Or on Facebook, they have the translate button. So. А на Фейсбуке можно переводить, там есть кнопка перевода. Okay, it was very nice to meet all of you. Thank you very much. And good luck to everybody. Я рада была вас встретить, спасибо вам огромное.